The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. സുഗതകുമാരി സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനി അമ്മയുടെയും മകളായി 1934 ജനുവരി 22 ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു. കാവ്യകൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തിനിന്ന നിറദീപം, മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിതഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ്, മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി, അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സഹ്യനേൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി, പരിഹാസശരമേറ്റുമുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി, സൈരന്ധ്രീവനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു, കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു. പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു, നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു. മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല. ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു. തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം. ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും. തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത്, അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട്. മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത്. താപത്തെ തടയുന്ന, വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി, ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം? ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു. മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു. സഹ്യാദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരം മുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം. എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല. എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ്. അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. ഹലോ ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു കഥയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച ഒരു കഥയാണ്. അത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ടത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കഥ പറയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരിക്കൽ രണ്ട് തീർത്ഥാടകർ, അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ, തീർത്ഥാടകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ സന്ദർശിക്കുക. അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആശ്രമം കണ്ടു. ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നത്
കോപത്തെ ജയിച്ച സന്യാസി, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു. അവിടെ അവർ ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ ഇവിടെ തീയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സന്യാസി ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇവിടെ തീയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ തീർത്ഥാടകൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഒരല്പം തീ കിട്ടാനുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇവിടെ തീയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അതേ തീർത്ഥാടകൻ വീണ്ടും ആ സന്യാസിയോട് ചോദിച്ചു, ഒരല്പം തീയെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സന്യാസിയുടെ മറുപടിയിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് അതേ തീർത്ഥാടകൻ ആ സന്യാസിയോട് വീണ്ടും വന്ന് ചോദിച്ചു, ഒരല്പമെങ്കിലും തീ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേ മതിയാകൂ സന്യാസി, ഒരല്പമെങ്കിലും തീ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ സ്വാമി എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സന്യാസിക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ഈ തീർത്ഥാടകനെ അടിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർത്ഥാടകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ ആശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ഇതുവഴി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അല്പം പുകയുണ്ടെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് തീയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചത്. ഈ മറുപടി കേട്ട സന്യാസി അദ്ദേഹത്തെ, ആ തീർത്ഥാടകനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ തെറ്റെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് പറ്റിയ ആ ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയിലുള്ള ആ കുറവ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങ് അതിനെനിക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ സന്യാസി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ കഥയിലെ സാരാംശം എന്താണ്? അപ്പം അവിടെ കോപത്തെ ജയിച്ച സന്യാസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമോഷനാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കോപം, വെറുപ്പ്, സ്നേഹം, ഇഷ്ടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പലപ്പോഴും പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ ഈ ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, നമ്മളെ ഭരിക്കും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മുടെ മുകളിൽ ജയിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ വിവേകം കൊണ്ട് കോപം എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വെറുതെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോപം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എനർജി നമ്മളിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആ എനർജിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്ന് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് അല്പം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പലരും ജീവിതത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഒരു സാരാംശം അതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കഴിവിനെയാണ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? കോപത്തെ ജയിച്ച സന്യാസി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവുകളെ നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇല്ലാത്ത ആ കഴിവിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കഴിവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉള്ളതായി ഭാവിച്ച് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ കഴിവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കഴിവിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും പരിശ്രമത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മളുണ്ട് എന്ന് ഭാവിച്ച് നടന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കഴിവില്ലെങ്കിൽ ആ കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും യുണീക്കാണ് അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവ് തന്നിട്ടാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ എന്ത് കഴിവ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവിന് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആ കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ ആ ഒരു മോറൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. ഞാനടക്കം ഉള്ള എല്ലാവരും അത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റോറി. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് we had learned the main excretory organ in human being, that is kidney, isn't it? The internal structure of kidney and the ultrafilter of the kidney, the structure of ultrafilter present in the kidney, that is nephron. That is also we have learned in the previous class. Hope you all have gone through the video and you all have thoroughly studied the content. So today we are moving on to the next topic, that is the formation of urine. That is the topic today we are going to discuss. Okay, so the urine formation is taking place with the help of nephron. You all know that, isn't it? Shall we recollect the parts of nephron once again? Do you remember the cup-like structure, head part of the nephron, Bowman's capsule, then the long tail-like nephron? You can see it here. This is the Bowman's capsule, and this long tube-like structure is the renal tubule. And you can see here afferent vessel, then this is the capsular space, and this is the collecting duct. You can see another nephron also here. So all the nephrons, the renal tubules of the nephrons are finally joined to the collecting duct, and this is the peritubular capillary. So these are the parts of nephron. Okay, so urine formation consists of 3 stages. Okay, the first stage is ultrafiltration, and the second stage is reabsorption and secretion, and the third stage is the adsorption of water. So these are the 3 stages of urine formation. So one by one these stages we will learn. So first we will learn about the first stage, that is ultrafiltration, and the ultrafiltration is taking place in the Bowman's capsule. Okay, so let us learn this with the help of the video. Okay, so during the ultrafiltration process, the ultrafiltration process is taking place in the glomerulus. So you can see here glomerulus. The ultrafiltration process is taking place in the glomerulus. So when blood passes through the glomerulus, the ultrafiltration takes place through the minute pores present in these capillaries. Okay, so blood flows through this glomerulus, and the substances which are not required for the body will be filtered through the minute pores in the capillaries of glomerulus. Glomerulus means a bunch of minute blood capillaries. Okay, so this process is supported, this ultrafiltration is supported by the high pressure experienced in the glomerulus due to the
diameter difference in the afferent vessel and efferent vessel. You know that afferent vessel has greater diameter than the efferent vessel. Due to this, a high pressure will be developed in the glomerulus, and this high pressure helped in the ultrafiltration process which is taking place in the glomerulus. Okay, so the substances which are not required for the body, which are not required in the blood, will be filtered out from the glomerulus, and these substances which are filtered from the blood is known as glomerular filtrate, and the glomerular filtrate will be collected in the capsular space. Okay, so this is capsular space, and the glomerular filtrate will be collected in the capsular space. Okay. So you can see here the glomerular filtrate which is formed in the capsular space move to the renal tubule. Okay. You can see here the glomerular filtrate is moving through the renal tubule. Okay. So the second stage in the urine formation is reabsorption and secretion. Okay, so when the glomerular filtrate passes through or move through the renal tubule, actually it carries the glomerular filtrate to the collecting duct. So when the glomerular filtrate passes through the renal tubule, the reabsorption and secretion, these two stages of urine formation takes place. Okay, so reabsorption means when the ultrafiltration takes place, some substances which has to be retained to the body also will be filtered out. Okay, so they also will be present in the glomerular filtrate. So the components of glomerular filtrate are glucose, amino acid, then water, sodium, potassium, calcium, salts, then hydrogen ions, then urea, etc. So these are the components of glomerular filtrate. So from this you can understand some of the substances are required for the body, so they have to be retained to the blood, isn't it, from the glomerular filtrate. So now the glomerular filtrate is in the renal tubule. Okay, so from the renal tubule, these substances which are required for the body have to be retained. So these substances like glucose, amino acid, water, potassium, sodium, potassium and calcium salts, water, these substances will be reabsorbed into the peritubular capillaries. You know that blood is present in the peritubular capillaries, and glomerular filtrate flows through the renal tubule. So from the renal tubule, the glucose and amino acid are completely reabsorbed to the peritubular capillaries, and water, then sodium, potassium, calcium ions partially reabsorbed to the peritubular capillaries. Did you understand? അതായത് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡ്, വാട്ടർ, അതേപോലെ സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, കാൽഷ്യം സോൾട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും ഈ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനകത്തുനിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഒരുതരം റീഅബ്സോർപ്ഷനാണത് ആക്ച്വലി, isn't it? പിന്നെ സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, കാൽഷ്യം അയോൺസും വാട്ടറും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല, പാർഷ്യൽ കുറച്ച് മാത്രം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലേക്ക്, അതായത് പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ്. അതായത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് സെക്രീഷൻ. സോ സം excess substances are retained to the blood
even after ultrafiltration. So they have to be eliminated from the blood. Understood? So those substances, for example hydrogen ions, urea, these substances will be secreted from the peritubular capillaries to the renal tubule. അതായത് ഈ അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് യൂറിയ, അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്, അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസിൽ നിന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. എവിടേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും? റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് സെക്രീഷൻ. So this is how the reabsorption and secretion takes place. So these two are the second stage in the urine formation. Okay, so I told you the reabsorption is taking place between renal tubule and peritubular capillaries. Then secretion is taking place between, അതായത് from to ആണ് പറയണത് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ reabsorption from renal tubule to peritubular capillaries. Then secretion from peritubular capillaries to renal tubule. I hope you have understood. Okay, നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ റിയബ്സോർപ്ഷനും സെക്രീഷനും കഴിഞ്ഞ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ. സോ ദ റെസ്റ്റ്, അതായത് റിയബ്സോർപ്ഷൻ സെക്രീഷനും കഴിഞ്ഞ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് passes through the renal tubule and finally they reach the glomerular filtrate reach the collecting duct, and the third stage takes place in the collecting duct. So in the collecting duct, the absorption of water, excess water from the glomerular filtrate takes place, and what is left behind is യൂറിൻ. അതായത് ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫൈനലി കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ എത്തിച്ചേരും. കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താണോ അവശേഷിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂറിൻ. ഓക്കെ, ഒന്നൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി renal tubule and finally reaches the collecting duct. This is collecting duct. All the nephrons, the renal tubule of all the nephrons are finally joined to the collecting duct. You can see here. Okay, so here what is left behind is urine, and the urine is collecting in the pelvis region. This is the pelvis region, and from the pelvis the urine is carried by the ureter to the urinary bladder. In the urinary bladder, the urine is temporarily stored and finally it is eliminated out through the urethra. So this is how urine is formed. Okay, so the components of urine are 96% of water, 2% of urea, then 2% of calcium salts, then potassium chloride, sodium chloride, then phosphate, then uric acid and creatine. So these are the components of urine. Okay, so I told you all the ultrafilters, they carry urine to the collecting duct, and from the collecting duct the urine flows to the pelvis of the kidney, and from the pelvis the urine is carried by the ureter to the urinary bladder, and inside the urinary bladder the urine will store temporarily, and when the bladder is filled with urine it is expelled out through the urethra. Okay, so the expelling out of urine or urination is very important because sometimes the bacteria, the disease causing bacteria will be present in the urinary tract or urinary bladder. So these bacteria will be washed off when we urinate. So micturition means the process of passing out urine. So it is very important, urination is very important because when we urinate, these disease causing bacteria will be eliminated from the urinary tract and urinary bladder. Okay, so
how does avoiding the timingly urination affect our body? Did you understand the question? How does avoiding the timingly urination affect our body? Many of us, when we go out, we will not urinate. Even if we have the sensation to urinate or we have the feeling to urinate, we won't urinate because maybe due to the unhygienic conditions of the washrooms, we will hold the urine for a long time, isn't it? So how does it affect our health? Definitely that will adversely affect our health, because when we hold the urine for a long time, the bacteria may be present in the urinary tract and urinary bladder. Their number will proliferate, their number will increase. That will lead to urinary infection. Understood? So when we urinate timingly, these bacteria will be definitely washed off from the urinary tract and urinary bladder. And if we are not doing it properly, the inner membrane of the urinary bladder will be affected and that will lead to urinary infection. Compared to males, females are more susceptible to urinary infections because of their structural peculiarities. You have already learnt in the previous class, that is in 8th standard, you have already learned it. Understood? So, especially girls, you are not supposed to hold urine for a long time. You have to urinate. Timingly, you have to urinate. Boys as well as girls, and especially girls, you are not supposed to hold urine for a long time. This is the main reason behind the urinary infection. And we should drink plenty of water also. If you are drinking plenty of water, definitely more urine will be produced in our body and our urinary tract and urinary bladder will be clean. That means bacteria will not be grown in the urinary tract and urinary bladder. Is that clear, all of you? Okay, so hope you have understood how does urine form in our body and what is the importance of the timely urination. Okay, so shall we move to the next topic? You can see here, to produce 1.5 liters of urine, the entire blood in the body passes through kidneys at least 350 times in 24 hours. About 1800 liters of blood is filtered to form 170 liters of glomerular filtrate. Approximately 127 ml of glomerular filtrate is formed in every minute. Out of this, almost 126 ml is reabsorbed to blood. As a result, 1.5 liters of urine is formed from 170 liters of the glomerular filtrate. Okay, see, the entire blood in the body passes through kidneys at least 350 times in 24 hours. അതായത് ഓരോ ദിവസവും 350 ടൈംസ് ആണ് ബ്ലഡ് കിഡ്നിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ 170 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും 1.5 ലിറ്റേഴ്സ് യൂറിൻ ഈസ് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് this is a general information. Next is an experiment that we have to prove that urea is present in the urine. A small experiment. Okay, so let us go through the procedure of the experiment. So this is the experiment. Okay, so when we write the plan of an experiment, we should write the aim, then what are the materials required for the experiment, then the procedure, how to do it, procedure, then the observation and inference. Okay, so the materials required here are, definitely we need urine, isn't it? We need test tubes. Then we need a chemical, sodium hypobromate is also needed. Sodium hypobromate. So it is not able to do in the home. If you come to the school, definitely we would have done in the lab. Okay, so we have to take urine. The procedure is 2 ml of urine we have to take in a test tube, and we have to add 4 to 5 drops of sodium hypobromate to the urine, and we have to observe what happens. Okay, so if urea is present
definitely the urea will react with the sodium hypobromite and produce carbon dioxide and nitrogen. As a result, we can see effervescence. Effervescence എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പതഞ്ഞു പൊങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിയ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം യൂറിയ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈപ്പോബ്രോമേറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആർ റിലീസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഗ്യാസാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം എഫർവെസൻസ് വരും, പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ്? വി ക്യാൻ സീ എഫർവെസൻസ്. ഇൻഫറൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ ഫ്രം ദാറ്റ്? As urea is present in the urine, it reacts with the sodium hypobromate and release carbon dioxide and nitrogen. This is the reason behind the effervescence. Understood? Okay, so write this experiment also in the file. Okay, now we'll move on to the next topic. Kidneys and maintenance of homeostasis. Okay, kidneys play a major role in maintaining homeostasis, and it also regulate the concentration of the body fluid, and also it regulates, the kidneys regulate the pH and the concentration of salt in the body fluid. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ, അതേപോലെ അതിലെ സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നീസാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. നൗ ലെറ്റ് us അനലൈസ് ഹൗ ഡസ് കിഡ്നി മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ. സോ കിഡ്നീസ് റെഗുലേറ്റ് പി എച്ച്, അതേപോലെ സോൾട്ടും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും. ഓക്കെ, ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച്, അതിൻ്റെ വാട്ടർ, അതിൻ്റെ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ എ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഹിയർ. സോ ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ യൂറിയ, അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും ദ കിഡ്നീസ് എലിമിനേറ്റ് ദ യൂറിയ, isn't it? അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ വെൻ ദ waste materials formed in the cells, what will happen? The homeostasis will be disturbed. Disturbed. Disrupt means a disruption of homeostasis. A disturbances in the homeostasis will be produced in the cells. So these substances will be reach the kidney, and here the expulsion of waste materials and also the balance of water. കാരണം excess water ഉള്ളത് ഈ കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ വാട്ടർ ബാലൻസ് ഓൾസോ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്, ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് യൂറിയ, സോൾട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അതൊക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദ കിഡ്നീസ് വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ്. Okay, so this is how the kidneys maintain homeostasis. So this illustration is very important. You have to study it thoroughly, and you have to write it in the file also. Okay, understood? Okay, now we will move on to the next topic. With this topic we will wind up this class. Okay, so next we are moving on to the topic kidney diseases. Okay, so our food habits, lifestyle, and the germs, disease causing germs, all will very badly affect the health of the kidneys. The bad food habits, അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, അതേപോലെ ജേംസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കിഡ്നീനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം കിഡ്നിക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ടാവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി സ്മോക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള, അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ട്, പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ഒരു എക്സസൈസും ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ഫാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി വി ആർ ഹാർമിങ് അവർ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ്, എസ്പെഷ്യലി കിഡ്നീസ് ആൻഡ് ലിവർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ we will discuss certain diseases that affects the കിഡ്നി ഡിസീസസ് ആണ്. എല്ലാതും അല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 or 3 കിഡ്നി ഡിസീസസും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും കോസസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us see the table. So here we will be discussing about nephritis, kidney stone, and
uremia. ഇങ്ങനെയുള്ള these three diseases will be discussed. Okay, nephritis, kidney stone and uremia. Okay, so nephritis, the main reason is inflammation of kidneys due to the infection or intoxication. The inflammation of kidneys due to the intoxication or infection. So that can be caused due to some disease causing germs, അല്ലെങ്കിൽ some poisonous substances that entered our body, that also will adversely affect, that also may be a reason for nephritis. Okay, and the symptoms of nephritis are turbid and dark colored urine. ടേർബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞിരിക്കും യൂറിൻ, അതാണ് ടേർബിഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ, ഫീവർ, ഒഡീമ ഓൺ ഫേസ് ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ദ ലെഗ്. ഒഡീമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെല്ലിങ്, നീര് വരിക മുഖത്തും അതേപോലെ കാലിലൊക്കെ നീര് വരിക, അതേപോലെ ബാക്ക് പെയിൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നെഫ്രൈറ്റിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ്. Okay, so what we have to do, if we have any symptoms of nephritis, immediately we have to consult a doctor and we have to undergo medication. Definitely we can cure out of this disease. Okay, then the next one is kidney stone. It is very familiar for everyone, kidney stone. This is caused mainly due to the what is it, if we are not drinking enough water, our body will be affected by this kidney stone. Okay, and the main reason behind kidney stone is the accumulation of calcium salts. Okay, the deposition of crystals of calcium salts in the kidney or urinary tract. So നമ്മൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽഷ്യം സോൾട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും അത് എന്താ പറയുക സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി deposit in the either in the kidneys or in the urinary tract. Okay, and the symptoms are pain in the lower abdomen, blockage of urine, dizziness, vomiting. പെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ അബ്ഡോമൻ, ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പെയിനെ നമ്മൾ റിനൽ കോളിക് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ പെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോവർ അബ്ഡോമനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ബാക്ക് ബോണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും ഈ പെയിൻ ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? സോ അതിനെ റീനൽ കോളിക് എന്നാണ് പറയുക. സിവിയർ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് യൂറിൻ. ഇപ്പോൾ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റോൺ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംടൈംസ് യൂറിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോന് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിസനസ്, ഒരു തലചുറ്റൽ, ഒരു സുഖമില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ prevent kidney stone to an extent by drinking enough water, at least 2 liters of water if we drink every day, we can avoid this condition, kidney stone. Okay, then the next one is uremia, and the reason of uremia is different types of kidney diseases. So it can be nephritis or kidney stones, then nephritis, diabetes, high blood pressure, diabetes and high blood pressure. So different types of kidney diseases, then nephritis, then high blood pressure and diabetes are the reasons or the causes of uremia, and the symptoms are anemia, loss of body weight, dizziness, suffocation, diarrhea, production of urine stops gradually. These are the symptoms of uremia. Okay, anemia, നമ്മൾ അനീമിക് ആവും. അതേപോലെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്, ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റിൻ്റെ റീസൺ മേ ബി യുറേമിയ. അതേപോലെ ഡിസനസ്, എപ്പോഴും ക്ഷീണം, തലചുറ്റൽ, സഫോക്കേഷൻ, ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. അതേപോലെ ഡയേറിയ, പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഗ്രാജുവലി, യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രാജുവലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് the impurities will not be expelled or eliminated from the blood. All the impurities will be there in the blood. So it's a very dangerous situation. All the metabolic activities or the life process in our body will go upside down. So sometimes the person may die in such situation. Understood? So the first 2 cases, nephritis and kidney stone,
we can consult a doctor and we can take medication, and so that we can cure out of that two diseases. But the condition of uremia is different. Okay, so the gradually the formation of urine or the production of urine stops, means both the kidneys will not be functioned properly. The malfunctioning of kidney, that is the condition. That condition is known as actually uremia. Okay, so the solution for uremia is only either kidney transplantation or hemodialysis or dialysis. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. കാരണം അവിടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് യുറീമിയ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി, വൺ കിഡ്നി ഈസ് ഇനഫ് ടു എലിമിനേറ്റ് all the impurities produced in our body. But if both the kidneys are not functioning properly, that the life of the person or the existence of the person will be in a dangerous situation. Okay, so in such situations the solution is either kidney transplantation or dialysis. Okay, so the next topic is kidney transplantation and dialysis. So in the next class we will learn about dialysis and kidney transplantation. Now with this topic I am winding up the class. Hope you all have understood the concepts we have discussed today. So go through your assignments that I have given, homeworks, isn't it? So writing the contents in the file. So go through that and read the textbook thoroughly and study the content thoroughly. Okay, so we'll meet in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off.